Dear students, we have discussed first para to sixth para. What about the gentlemen of Rio and Medio lessons? Okay, let's go today. In this video, we'll discuss about gentlemen of Rio and Medio 7th para to 12th para. The video part 2. A month later, see what happened there. A month later, they have decided to come to there who has taken their property. See, a month later, my friends had moved into Rio and Medio. Whose friends were there? Whose friends were there? A Cedilo's friends were there. A month later, my friends had moved into Rio and Medio. They had replastered the old house, pruned the trees, patched the fence and moved in summer. One day they came back to the office. To complain. But what happens there? They have taken the old man's that property, and after 1 month they went to their land and they replastered that one, everything else, and pruned and cutted some of the where they were wasted of the trees and make in neatness the trees and patched that fence. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಆ ಗದ್ದೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬೇಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. And moved in summer. One day they came back to the office to complain. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, it comes to something will be a problem there. What that problem was there? Let's see here. They came back to the office to complain. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್, ದೇ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ they came every day and played under the trees. They are giving that complaint against the children of Rio and Medio to the Don and Selma. Under the trees, built little play fences around them and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked about good naturally in Spanish. When the Americans, they spoke to the children of Rio and Medio, but they did not take care of those people, those men, to the Americans. If they come to say anything, they laughed. They neglected those words, and they laughed at a type of a difference and talked back to the Americans. ಅವರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಎದುರು ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಕೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ನಗೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು whom they bought that land and houses. So they decided to come and do some complaint against those children. Then they will come to a decision what they will tell to those village of the people and children. They thought, and it's good they came and giving that complaint against the children. I sent a messenger up to the mountains for Don and Selma before they going to giving a message to the Don and Selma. Then Don and Selma took a week to arrange another meeting. Don and Selma told those people to
arranging for that meeting, he took a week of time. When he arrived, he repeated his previous preliminary performance. He wore, see, he wore the same faded cutaway, carried the same stick, and was accompanied by the boy again. See, how did that before he came to that office, same he came again that office also. When he came to that office, he wore same faded that his dresses and made in hand gloves and old coat and faded coat. Faded means ತುಂಬ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. Again he started there but he came that how did he comes there, same wore the coats and came to that office accompanied with the young man. How that young man was there, young boy was there, accompanied ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He shook hands all around, sat down with the boy behind his chair. How it was there, usually he came that with the boy, and again that boy also came and he stood again at the back of the chair and talked about the weather. Finally I broached the subject Don Anselmo. See, broached ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. The subject Don Anselmo about the ranch you sold to these people. They are good people and want to be your good neighbors. Always. This is telling the speaker of the lesson. A. Cedillo is telling to the Don Anselmo. You sold your land to the Americans because they are the good people. And they want to be good neighbors with your villagers. Always. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀರ. When you sold your land, see, when you sold to them, you signed a document, you did, and in that deed you agreed to several things. The lawyer, the speaker of the lessons, A.A. Cedillo tells here, you sold once your land and you signed your documents, sell the whole that property, several things of those Americans is there. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. Then he tells here, you sold your all that property, but your Rio and Medio children, they are coming in that orchard, and they are going to play for in that orchard, and they are doing something, cut the trees and fence the trees, but they are not giving them to being insufficient, in happiness, in peace of their mind to the Americans. You want to tell to your children. It is telling, this is told by A.A. Cedillo. When the speaker asked him, that old man, he is going to say, one thing was that they were to have to come to the complete possession of the property. Now Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. So it is telling, this is there, A.A. Cedillo is telling, this is A.A. Cedillo is telling to this
what is going to say it is that ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು these Americans are the good peoples and your neighbor also being in good peoples, they were living in good peoples, so that's why they both your property. This old man also told same thing is there. Now down in Sulma it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. A.A. is saying here, your children means Ria and Medio children, they are overrunning and playing and cutting the trees and they are taking blossoms. That everything also how they were in the before you sold your land. Now also they are doing same thing like that is there. But they thought that is yours only that land. But they did not know. I hope you sold that land. So you could not stop them. ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವ, ನೀವು ತಡಿಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್, ಸಿ ದೆನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ಮೋ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ he tells here down in Silmo, see here, down in Silmo stood up, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, we have all learned to love these Americans. I know, we know, Americans are the good people. We have all learned to love these Americans. We love these Americans. ನಾವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಹಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. He said, who said this is Don and Silmo said here, because they are good people and good neighbors. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ? ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who said this is Don and Silmo said to A.A. Sedilo, but I did not sell them. See here, this is very very important word here. But I did not sell them the trees in the orchard. It is said here that Don and Silmo says this word, I sold them my house and land, but I did not sell them the trees in the orchard. See how this is the gentleman. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಿಯರ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಿಯರ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಡ್. To whom said this is the A.A. Sedilo. Old man said here, A.A. Sedilo. What he did not sell here? He did not sell the trees. He did not sell the trees. But he sold only there. His land and house, that much only. Land and house, that much only. Then, what he said again? See, here down in Silmo, what he said that everything else, he listened that A.A. Sedilo, the speaker of the lesson. Then he said again that this was bad, down in Silmo, this was bad. This was bad down in Silmo, I have said it. When one signs a deed and sells real property,
One sells also everything that grows on the land, and those trees, every one of them are on the line and inside the boundaries of what you sold. This is telling here, A scheduler telling to the old man, if you sell one sign, if you sold that son everything also, because you signed already, you did already. Because when one signs a deed and sells real property, real property, here is the real property of this one. So one sells also everything that grows on the land. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಡಿಲೋ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, every one of them are on the land and inside the boundaries of what you sold. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೆಡಿಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ said again, what is tells here? Yes, ಹೌದು, I admit that. He said, he added, I am the oldest man in the village. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್, and all the children of Rio and Medio are my sovereigns and natives. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ವಂಶಸ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಅ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್. I have planted a tree for the child. See how beautiful it is there. Saying this is the old man saying this word is there. In this village of this Rio and Medios of the peoples, everybody, the children and the youngers are elders. All those are one type of my sovereigns and neighbors. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ವಂಶಸ್ಥರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ. Every time a child has been born in Rio and Medio, since I took a possession of the house from my mother. ಯಾವುದೇ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಂತ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Orchard or not, see, from my mother I have planted a tree for the child. The trees in that orchard are not mine. See, this is very very important here. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ. Senate means it is a respected word. It is a respected word here. This is the Senate means sir and ಹಾಗೆ. They belong to children of the village. ಈ ಗಿಡಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. Every person in Rio and Medio born since the railroad came to Santa Fe owns a tree in that orchard. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತೀವೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಾಗಿ ಏನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೋಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. Santa Fe owns a tree in that orchard. I did not sell the trees
ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ಅವು ನನ್ನವಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಅವು ನಾನು ಮಾರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾರಿಲ್ಲ? ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ನನ್ನದಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಆ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ. Then what they planned? There was nothing we could do. Then they thought, Americans and the speaker of the lesson, A. said, they thought, there was nothing we could buy. There was nothing we could do. Legally, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, we owned the trees, but the old man had been so generous. See, now Americans and the old man, sorry, A. they are speaking here. Legally we own the trees, but the old man had been so generous. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದೇ ಓನ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌ? ದ ಟ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಜನರಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂತಹ ಉದಾರ ಮನುಷ್ಯನವನಪ್ಪ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. The old man, refusing what amounted to a fortune for him. See, refusing ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವೋ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಾನು ಗಂಟಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ. Indissolubly from the descendants of Don and Selmo in the valley of Rio and Medio. ನೋಡಿ, ಆ ಇಡೀ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವೇಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಕಣಿವೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿಂದ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಂಶಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is the how generous was the old man here. It is telling, this is A. Cedillo. It is the one of his case. It's a legal case he is telling to say for this one is there. A. Cedillo is telling here. It's a real of it is the how he faced this one. Legally they bought all the trees of the Rio and Medio. It is taken from the old man to the Americans has taken everything also this one. This is the old man story, how the generous person was. This is the old man here. It has told A. Cedillo. A. Cedillo. So I hope everybody understood what I told this the gentleman of Rio and Medio, the part 1 and part 2. Thank you so much for watching this nice video. Thank you. Let's see again next class. Thank you so much. All the best for you all. Thank you.